I don't know. All right, we all ready? We gonna go? We are ready. Awesome. Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là vui được chào mừng tất cả mọi người trở lại với buổi học thứ 2 trong chuỗi 8 buổi liên quan tới các đề tài liên quan tới IEP và chương trình giáo dục đặc biệt ha. Thì như tuần trước chúng ta đã đi qua về cái đánh giá giáo dục đặc biệt rồi, thì tối hôm nay cô Mary Beth sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về cái quá trình giáo dục đặc biệt hoạt động như thế nào, cũng như là tất cả những cái thông tin liên quan tới đánh giá, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế được những cái chương trình học tập cá nhân cho các con, cũng như là quyền và cái vai trò của phụ huynh trong cái vai trò trong cái chương trình giáo dục đặc biệt. So rất là cảm ơn mọi người. Mọi người lưu ý là cố gắng mute mình khi mà mình bắt đầu vào cái buổi họp ha. Nếu mà anh chị có câu hỏi thì ráng cố gắng dành cái câu hỏi của mình vào cuối buổi họp. Alright, yeah, go to Nas Ying if you can. Intro, please. Hello, xin chào các anh chị. Tôi tên là Duyên và tôi sẽ là thông dịch cho các anh chị hôm nay. Thank you. So my name is Ingrid Arvidsson and I'm happy to be here from the Federation for Children with Special Needs, and I am the manager of our information center. So thank you for having me. Tôi tên là Ingrid và tôi là rất là vui và được vinh dự được đến để mà tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay. Công việc của tôi ở Federation là tôi làm phụ trách về cái văn phòng mà chuyên cung cấp thông tin cho các phụ huynh. Andrea, do you want to introduce yourself? Sure. Good evening, everybody. My name is Andrea Parker, and I am the Senior Statewide Trainer at the Center for Family Engagement. I have probably met some of you earlier, about a year ago, when I presented to perhaps some of you in this group. We won't be having a family engagement presentation as a part of this series. And if you would like to reach out to me for anything family engagement and partnership related, I'd be happy to chat with you. Tôi tên là Andrea Parker, thì cái công việc của tôi liên quan tới cái việc làm sao giao tiếp với những cái gia đình và có những cái mối quan hệ với gia đình như thế nào. Thì trong những cái buổi training 8 buổi hôm nay thì sẽ không có những cái buổi training trực tiếp đến công việc của tôi, nhưng mà tôi có gặp một vài anh chị trong nhóm của mình trước đây, cách đây 1 năm rồi. Nếu mà anh chị nào mà có rất là mong muốn biết thêm về family engagement thì tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện về chủ đề này trong những cái cuộc hội thoại tiếp theo ạ. Cảm ơn. Well, thank you everyone for joining us. I am Mary Beth Landy. I am a senior trainer in the Recruitment Training and Support Center for Special Education Surrogate Parents, a long title. Dạ, thì tôi tên là Mary Beth Landy. Thì cái chức vụ của tôi thật ra rất là khá là dài, nhưng mà tôi là một trong những cái người chịu trách nhiệm về mặt những cái buổi học training ở Federation rất là lâu, và công việc của tôi còn nhiều cái công việc khác nữa, tôi sẽ giới thiệu tiếp. So I've have worked with on in your group before, so I may look for. You muted. Yeah, not sure how that happened. Sorry. We wanted to introduce a little bit about ourselves, and just these are some pictures of my family. So we come to this as family members as well as trainers. And Sarah, would you like to introduce yourself? Good evening, everyone. My name is Sara Nino, and I am a senior statewide trainer at the Federation. Dạ, thì hồi nãy bà Beth, bà Mary Beth có nói về cái bản thân của bà là một người phụ nữ và người bà và cũng là người giáo viên dạy cho những cái buổi training này. Còn Sarah Nino là một trong những cái người cũng là phụ trách về những cái buổi training ở Federation ạ. I am a daughter, a sister, a godmother, a cousin, a friend, and I come to this work as a special educator and also a community member. Thank you for joining us. Và trong cái cuộc sống tôi là đứa con gái, người chị, người mẹ đỡ đầu, là chị em họ của rất là nhiều người khác, và tôi là bạn của rất là nhiều gia đình khác nhau. Thì đến với cái buổi training hôm nay, tôi là một trong những cái người mà phụ trách về training, và tôi cũng là một trong những cái thành viên trong community. Cảm ơn các anh chị ạ.
So for tonight, we'd like to be talking about special education and understanding parents' rights. Tối nay chúng ta sẽ nói về giáo dục đặc biệt và hiểu về quyền của phụ huynh như thế nào. As well as understanding the special ed process. Chúng ta sẽ hiểu về quá trình của giáo dục đặc biệt. So we're going to break that down into two parts, starting with understanding special education and the parent participation. Và mình sẽ chia ra cái buổi nói chuyện ra thành hai phần. Phần thứ nhất là mình hiểu về giáo dục đặc biệt và quyền của phụ huynh. I think first the big question that needs to be answered is what is special education? Đầu tiên cái câu hỏi mình thường hay gặp là giáo dục đặc biệt là gì? And the term special education is defined under both the federal regulations and the Massachusetts regulations. Thì giáo dục đặc biệt được định nghĩa dưới những cái luật lệ của liên bang và tiểu bang Massachusetts. For those of you who may not be familiar, Massachusetts actually started the first law within the state for special education for students. Thì không biết anh chị có một trong những anh chị có biết rõ điều này hay chưa, thì Massachusetts là một trong những tiểu bang đưa ra những cái quyền mà liên quan đến giáo dục đặc biệt đầu tiên. And it was started by members who eventually became the Federation. Và từ đó thì cái tổ chức liên đoàn bảo vệ các trẻ em có khuyết tật được ra đời. 5 parents, just like yourselves, got together around the kitchen table and started talking about how to get services for their children. Thì cái nguồn gốc là đầu tiên là từ 5 phụ huynh cũng ngồi họp lại trong cái căn nhà của mình và họ bàn luận với nhau là làm thế nào để mình có thể tìm được những cái dịch vụ hỗ trợ cho các con. So let's talk about special education. It is specifically designed instruction and related services. Mình sẽ nói về giáo dục đặc biệt. Thì cái giáo dục đặc biệt sẽ được thiết kế và có bao gồm những dịch vụ liên quan đến con. And those are based on the unique needs of a particular child. Và giáo dục đặc biệt sẽ dựa trên những cái khả năng duy nhất và đặc biệt của mỗi em khác nhau. So students must meet the needs of eligible students. Và học sinh đó cần phải hội đủ điều kiện để có giáo dục đặc biệt. It's to support the access to the general curriculum, not just the special education curriculum. Và cái giáo dục đặc biệt này sẽ hỗ trợ để tiếp cận chương trình học phổ thông, chứ không phải là giáo dục đặc biệt riêng lẻ. And one of the purposes of special education is to allow the student to successfully develop his or her individual education potential. Và một trong những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng của giáo dục đặc biệt là nó giúp cho các em sinh viên đó có thể phát triển cái khả năng riêng rẽ của bản thân mình. And a point to remember, I believe, is that along with providing services to students, to the child, if necessary, services may also be provided to the parents and the teachers of the student to benefit the special education. Ngoài cái việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các em học sinh, thì giáo dục đặc biệt còn có cung cấp những cái tài nguyên thông tin và những cái hỗ trợ cho thầy cô giáo và cha mẹ của em học sinh này. These services need to be offered at no cost to the parents. Và dịch vụ giáo dục đặc biệt được cung cấp miễn phí cho phụ huynh. And they must be provided in what's referred to as the least restrictive environment. Và giáo dục đặc biệt phải được cung cấp dựa vào một cái môi trường mà ít có cái sự hà khắc nhất. And by that, we'll get into it a little bit more detail later, but by that, I mean it needs to be in
as much inclusion or general education class as is permitted for the student's needs. Hay nói một cái cách khác là giáo dục đặc biệt sẽ được cung cấp ở một cái môi trường mà có một cái sự hòa nhập và tạo cái điều kiện cho các em học sinh đó học và phát huy cái khả năng của em càng nhiều càng tốt. Sarah, is there anything you'd like to add to that? Sarah có thể bổ sung thêm không ạ? Yes, and something that's very important to remember is that your child needs to make meaningful educational progress. So the services support your individual child with making meaningful progress. Một cái điều quan trọng tôi muốn bổ sung là con của quý vị cần phải có một cái sự tiến bộ một cách có ý nghĩa và rõ ràng. Cho nên những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt phải có mục đích là hỗ trợ cho các con để các con có một cái sự tiến bộ. And we're going to discuss what does meaningful progress mean as we go through the presentation. Và chúng tôi sẽ nói rõ hơn cái việc mà có cái sự tiến bộ mang tính có ý nghĩa thì nó sẽ nói thêm chi tiết khi mà chúng tôi nói tiếp theo ạ. So let's look at some important timelines for you to understand. Mình sẽ nói những cái mốc thời gian quan trọng mà anh chị có thể hiểu rõ hơn. If you had the opportunity to be present or have watched the video for Dr. Lu's presentation on assessments, some of these timelines were discussed then. Nếu mà anh chị đã có cơ hội mình lắng nghe những cái buổi một cái đánh giá từ Dr. Lu vào tuần rồi đó, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm là cái mốc thời gian để mình yêu cầu những cái đánh giá này như thế nào và khi nào nó sẽ hoàn tất. So it all starts with the referral. That referral could be from a teacher, it could be from the parent or a provider, such as a pediatrician. Thì bắt đầu là cái sự giới thiệu. Thì cái việc giới thiệu này có thể là từ thầy cô giáo, hoặc là từ bác sĩ, hoặc là trực tiếp từ phụ huynh. Once the school receives a letter of referral, a letter from you asking for evaluations to take place, they have 5 school days to get you a consent form. Khi nhà trường nhận được giấy giới thiệu từ phụ huynh, thì nhà trường có 5 cái ngày để có thể gửi cho phụ huynh cái tờ chấp nhận. So once they receive the consent form, they then have 30 school days to conduct the evaluations and to write the evaluation reports. Thì khi mà nhà trường nhận được cái mẫu đơn cam kết từ phụ huynh đồng ý cho đánh giá, trường có 30 ngày school day, tức là 30 ngày để có thể hoàn tất cái đánh giá của mình. And as Dr. Lu showed in her presentation what those evaluations should be. So I'm not going to spend a lot of time on that. After the evaluations have been completed, the school has 10 days to hold an eligibility meeting, of which you must be invited to. Thì Dr. Lu có nói rất là nhiều cái cách đánh giá hồi tuần rồi, tôi sẽ không có đào sâu chi tiết vào những cái buổi đánh giá này. Tuy nhiên sau khi nhà trường hoàn tất các đánh giá, nhà trường có 10 ngày để có thể họp IEP. Thì lúc trong cái buổi họp này phụ huynh phải được mời. So one of the points that I do want to stress here is that all of the forms and reports coming from the school must be done in your native language. Điều tôi cần nhấn mạnh là tất cả những cái bản báo cáo từ trường học hay giấy tờ từ trường học bắt buộc phải viết dưới ngôn ngữ mà anh chị đang dùng. Ví dụ của mình là tiếng Việt. So it is, I'm sorry, did I jump in? Okay. It is important that you understand what it is you're consenting for
and what evaluations will be conducted, as well as understanding the reports from the evaluators. So if it's not in your native language, you must insist that they take it back and write it in your native language within the time frame we're speaking of. Thì quan trọng là cái tờ cam kết cũng như đánh giá, cũng như bản đánh giá cần phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu mà nhà trường không có tuân thủ, không có viết ra, không có những cái bản tiếng Việt, thì anh chị có quyền yêu cầu để người ta dịch ra bằng tiếng Việt và phải đúng theo cái thời gian quy định. Sarah, do you want to talk a little bit more right now about language access? Yes, thank you so much, Mary Beth. So this entire process and any information and any documents related to this process must be provided to you in your home language, native language, or language of the heart, and in English. Thì tất cả những cái bản cam kết, những cái bản báo cáo hay là bất cứ cái gì mà liên quan đến quá trình đánh giá và họp IEP của con thì sẽ bắt buộc phải được viết bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như là bằng tiếng Anh. Có nghĩa là đối với phụ huynh Việt Nam mình thì những cái văn bản này phải viết bằng tiếng Việt. So this is provided to you in your home language, and it's also provided to you so you understand. So although it might be provided in your home language, if there's a part you don't understand, it's the school's responsibility to help you understand. Nhà trường bắt buộc phải cung cấp những cái bản báo cáo cũng như giấy tờ bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên cái mục đích này là để mà anh chị hiểu được những cái bản báo cáo hoặc là những gì đang xảy ra trong quá trình đánh giá của con mình. Nếu mà anh chị không có hiểu một phần nào đó thì nhà trường sẽ là người có trách nhiệm để mà giải thích hoặc là làm sao mà cho các anh chị có thể hiểu được. So once you have a meeting of eligibility, if your student is deemed to be eligible, so therefore they meet certain criteria for eligibility for special education, and we'll talk a little bit about what I mean by that in a moment. You then have the opportunity to develop the IEP, the individualized education program for your particular student. And I can't stress that enough. It's not about what the school can provide them. It's about what your child needs in order to make effective progress. Và sau khi cái buổi đánh giá thì nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp xem xét con mình có đủ điều kiện để cần sự hỗ trợ từ giáo dục đặc biệt hay không. Sau đó họ sẽ phát triển cái kế hoạch học tập cá nhân IEP cho con mình. Và tôi nhấn mạnh một điều nữa, cái kế hoạch học tập cá nhân IEP không có nghĩa là nó phản ánh tất cả những cái dịch vụ nhà trường có thể cung cấp cho con mình, mà đó là phản ánh những dịch vụ hỗ trợ để cho con mình có một cái sự tiến bộ có ý nghĩa. And we're going to go over what the team consists of and looks like. But it's important that when evaluations are being, the reports are being provided, that the evaluators themselves present that to you so they can explain any part of the evaluation you may not understand. Điều quan trọng nữa là khi mà cái người thầy cô giáo đánh giá cho con mình bất cứ cái lĩnh vực nào đó, trong buổi họp thì chính cái người đánh giá sẽ có cơ hội phân tích cũng như báo cáo cái kết quả dữ liệu đánh giá của mình để mà anh chị có thể hiểu được hoặc trả lời tất cả những cái câu hỏi của anh chị. So once the IEP is developed, then you determine where the student should be placed. So this is where the least restrictive environment comes in. You want to make sure that the student has as much access to the school and the school life as possible. Khi mà cái buổi họp IEP đã được kết thúc và cái kế hoạch học tập cá nhân được phát triển, thì lúc này nhà trường sẽ có một cái sự sắp xếp con mình học ở trường nào, lớp nào. Thì ngay cái thời điểm này anh chị phải bảo đảm rằng con của mình được học ở trường sẽ được kết nối, sẽ được có những cái điều mà học hỏi tại trường học càng nhiều càng tốt.
So the next process is once that has been determined, they then have 10 days to get you 2 copies in your home language as well as English of the IEP for you to review. Sau cái buổi họp IEP kết thúc, nhà trường có 10 ngày để cung cấp cho anh chị. Một là bản tiếng Việt, hai là bản tiếng Anh. Again, if it has not been translated properly, you have the right to refuse and request that they be reinterpreted. Và một lần nữa, nếu mà cái bản tiếng Việt được dịch ra không chính xác hoặc là không có, anh chị đọc không hiểu được, anh chị có quyền yêu cầu và đòi hỏi là cái bản báo cáo này phải dịch lại có cái chất lượng tốt hơn. Sarah, do you want to jump in here? Yes. I see you nodding your head and I feel like I'm stumbling over this part. No, this is perfect. Thank you, Mary Beth. Something else that I want families to consider is if your child has been identified as an English learner. Và một cái điều tôi muốn nhấn mạnh là nếu con của mình đã được xác định là con cần phải có học thêm môn tiếng Anh. If your child is an English learner, the IEP must consider your child's English learning education as well. Thì trong cái bản kế hoạch học tập cá nhân IEP, nó sẽ được đề cập đến là có nghĩa là được thiết kế theo cái kiểu là cho các sinh viên đang cần phải có học ngôn ngữ tiếng Anh. And your child is still entitled to receive both special education and English learning, both services. Thì lúc đó con mình sẽ được nhận 2 cái dịch vụ. Một là dịch vụ từ kế hoạch học tập cá nhân IEP và thứ hai là dịch vụ hỗ trợ từ những cái lớp học dành cho các em học môn tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất. And we will talk a little bit later about who is part of the IEP team can help support your child's English learning skills as well. Và chúng tôi sẽ trình bày sau là cái người nào sẽ có chịu trách nhiệm cũng như là tham dự cuộc họp và sẽ cần phải cung cấp những cái dịch vụ liên quan tới là về mặt ngôn ngữ, về mặt học tiếng Anh. Mình sẽ nói thêm sau. So lastly, if the IEP is legible to you, that you can read it and understand it, you then have 30 calendar days to respond to the school as to whether you accept the IEP or not. Và thêm nữa, sau khi đọc cái kế hoạch học tập cá nhân IEP, phụ huynh có 30 ngày, tức là 30 ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để có thể trả lời lại nhà trường là mình chấp nhận kế hoạch học tập hay là không chấp nhận. So let's take a look at the 6 principles of the IDEA, which stands for the Individuals with Disabilities Education Act. Mình sẽ nói về 6 yếu tố căn bản của luật IDEA, tức là luật về giáo dục đặc biệt cho mỗi cá nhân có khuyết tật. Yeah, before you go into that, Mary Beth, I'm sorry to interject. Is it possible if you can emphasize the importance of the timeline and why parents need to be aware of that timeline? If you can kind of re-emphasize that one more time, I would Sure. appreciate it. Did you want me to go back a slide? Yes, please. Chị Oanh có câu hỏi. Chị Oanh có câu hỏi với bà Mary Beth là làm sao để mà giải thích lại cái tầm quan trọng của cái việc mốc thời gian trong cái quá trình đánh giá như thế nào? So it's really important that the school follow this timeline. Most of this is on the school's responsibility to do because we don't want it to be a very long process. Chuyện quan trọng là nhà trường phải tuân thủ cái mốc thời gian trong cái quá trình đánh giá này. Bởi vì chúng ta không có mong muốn là cái quá trình đánh giá và cung cấp giáo dục đặc biệt cho các con nó kéo dài nhiều quá.
We don't want the school just taking their time to do the evaluations. 45 days, school days is a long time as it is. Thực sự mình cũng không có muốn nhà trường lơ là và cứ không có làm đúng theo cái trách nhiệm của họ. Và 45 ngày school day thì thực ra nó là một cái khoảng thời gian rất là dài, bởi vì 45 ngày đó nó không có kể những cái ngày chủ nhật, ngày thứ bảy và ngày lễ. Because remember, when we're talking about the school's actions of everything from the getting the consent form back from you and the IEP to you, they have 45 school days to do that. Bởi vì cái quá trình này anh chị nên nhớ là từ cái lúc nhà trường nhận được cái tờ cam kết từ phụ huynh á, cho đến lúc họ hoàn tất đánh giá và họp IEP thì họ có 45 ngày school day. So if there's a vacation that comes in the middle of that, those aren't school days, so those would not be counted because the staff is not working. Cho nên có những cái ngày nghỉ hoặc là ngày cuối tuần đó, thì người ta sẽ không có tính vô, bởi vì nhân viên trường học không có làm. Any other questions we might have around that on? Chỉ lưu ý dặn cho phụ huynh là lưu ý về những cái mốc thời gian này rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình đưa những cái quá trình yêu cầu nhà trường làm đánh giá, cũng như là cái thời gian người ta quyết định con mình có đủ điều kiện để hưởng dịch vụ đặc biệt hay không, rồi cái quá trình mà người ta thiết kế IEP để con mình nhận được tất cả các dịch vụ đó là rất quan trọng. Cho nên là các anh chị lưu ý về những cái ngày này. Nếu mà trường hợp nhà trường không có tuân thủ theo cái thời gian mà trên cái lịch này đó, thì các anh chị có thể phản hồi với nhà trường và yêu cầu nhà trường phản hồi cho mình, bởi vì theo luật chừng đó thời gian để nhà trường phản hồi cho các anh chị, thì cái vấn đề cần hiểu biết này rất là quan trọng. So I'm just emphasize the importance of knowing and keep track of the day and the timeline across all of this. What she said. Yeah. Yeah, I've just emphasized the importance of that. So if you can move on to the next slide, please. Thank you. Okay, so the 6 principles, the key principles of special education, the first one, an important one, is parents and student participation. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của luật giáo dục đặc biệt dành cho cá nhân có bị khuyết tật là sự tham gia của phụ huynh và học sinh. Parent participation are full partners in the team process. Sự tham gia của phụ huynh trong cái đội ngũ giáo dục học tập cá nhân cho con mình là một trong cái điều quan trọng, có nghĩa là mình có cái quyền gần như ngang bằng so với những cái thầy cô giáo khác trong cái đội ngũ này. And schools need to understand that you're the expert of your child, you know them best. Nhà trường cần phải hiểu rằng ba mẹ là chuyên gia và ba mẹ có thể hiểu con mình nhiều nhất. So once a student turns 14, then they have the right to be included in that team as well. Khi học sinh 14 tuổi thì con cũng là một cái thành phần và được tham dự trong những cái buổi họp này. And we'll talk a little bit more about a student's involvement once we talk about transition later on in the presentation. Mình sẽ nói về những cái sự tham dự của các con trong những cái kế hoạch chuyển đổi. Một lát sau sẽ nói tiếp ạ. As far as the appropriate evaluations is concerned, schools must have a multidisciplinary team of credentialed evaluators to do this. Ngoài cái việc đánh giá phù hợp thì nhà trường cần phải có đánh giá phù hợp, có nghĩa là nhà trường phải có một cái đội ngũ gồm tất cả những cái thầy cô giáo mà đánh giá cho con phải có bằng cấp và được có những cái buổi training phù hợp. And I think that Professor Lu really just brought that
polite last week in her presentation. The team, including the parents, will sit down and determine what services and specifically designed instruction should be part of the IEP. Và bác sĩ Lô có nhấn mạnh vào trong cái buổi lần trước là cái việc đánh giá các con phù hợp, và trong cái quá trình đánh giá này phụ huynh sẽ là một trong những cái thành viên tham gia vào những cái buổi đánh giá nhất định, và sẽ có cái đóng góp vào trong cái việc xác định là con mình có cần sự hỗ trợ đặc biệt hay không. So also the school must be providing free and appropriate public education for your student or FAPE. Nhà trường phải có trách nhiệm cung cấp giáo dục công lập miễn phí và phù hợp, và cái viết tắt là FAPE. And by appropriate, we want to make sure that a student, and these are students between the age of 3 and 21. Phù hợp ở đây có nghĩa là cái giáo dục sẽ được cung cấp cho các em từ lứa tuổi từ 3 cho đến 21. That they are in and receiving the right services in the right classroom with the right peers, receiving the right services, and that's what we mean by appropriate. Và cái việc thích hợp ở đây nữa có nghĩa là các con phải có được cung cấp dịch vụ phù hợp với lứa tuổi của con, và con được đặt vô lớp học sẽ có những cái bạn bè phù hợp. So if your student had autism, it would not be appropriate for them to be in a classroom with a lot of students who have mental health issues and behavioral issues. That would not be appropriate. Con mình mà có chẩn đoán tự kỷ mà con lại bị đặt vô một cái lớp mà đa số các em có những cái vấn đề về mặt tâm lý cũng như về tâm thần, thì đó là một cái môi trường học không thích hợp cho con. And also it needs to be in the least restrictive environment. Và học sinh phải được đặt vô một môi trường ít hạn chế nhất. So that students with the disability must be educated with non-disabled students of the same age in a regular classroom. Nói cách khác là các con bị khuyết tật cần phải được đặt vô trong một cái lớp học, trong một cái môi trường mà có nhiều cái bạn khác có khả năng học bình thường với những cái chương trình học bình thường. So that they are in a regular education classroom with students of the same age with needed supports and services. Có nghĩa là con sẽ được đặt vô trong một cái lớp học có giáo dục bình thường, và con cần sẽ bên cạnh đó sẽ có những cái dịch vụ hỗ trợ phù hợp. So since every student is unique, two students with autism may have different levels of accessibility that they can be in. They should not be in the same classroom just because they have autism. They need to be in a classroom based off of their abilities. Thì một ví dụ như là hai em sinh viên có cùng chẩn đoán là tự kỷ, tuy nhiên mỗi em có những cái thế mạnh riêng biệt, cho nên không có chỉ vì cái con chẩn đoán là tự kỷ mà con phải bị đặt vô trong một cái lớp học là toàn những cái em khác là có những cái vấn đề về tâm lý hay tự kỷ. Also, the last of the 6 principles is that parents have the right for due process or procedural safeguards. Và một cái vấn đề nữa là phụ huynh sẽ có quyền tiến hành theo cái thủ tục, thì đây là một cái quá trình gọi là due process. So if you do not agree with the school and their decision, you have the right to written notice
Có nghĩa là nếu phụ huynh không đồng ý với quyết định của nhà trường thì phụ huynh có quyền viết ra cái ý kiến không đồng ý của mình. An independent evaluation conducted by someone outside of the school. Từ đó sẽ có cái việc tiến hành đánh giá độc lập từ những cái nhà đánh giá khác ngoài học khu. And importantly, you have the right to appeal the school's decision through a due process hearing. Và anh chị có quyền khiếu nại quyết định của nhà trường từ cái quá trình due process, tức là mình có quyền khiếu nại nếu mà không có cái kết quả mà mình không đồng ý. So on this slide is a picture of the Parents' Guide to Special Education that the Federation and the Department of Elementary and Secondary Education put together to explain these principles. Thì đây là một cái hình ảnh nhỏ là có giống như thiết kế mà minh họa những cái quyền của phụ huynh. Đây là cái hình ảnh từ Federation và cái liên đoàn giáo dục đặc biệt, giáo dục của tiểu học, người ta thiết kế cái hình ảnh này để mà nói về quyền của phụ huynh. And on the bottom here is a link to be able to get to that guide. Và cái trang website cuối của cái slide là nói về những cái thông tin anh chị có thể truy cập vào và đọc thêm. Okay, so let's take these principles and look at them a little bit more closely. So parent participation, what does that mean? Parents know your child best. So you have the right to share your concerns as well as your visions with the team. Khi cái sự tham gia của phụ huynh như thế nào mình sẽ nói rõ hơn, thì phụ huynh mình sẽ biết được con mình rõ nhất, cho nên mình sẽ có quyền để chia sẻ với đội ngũ nhà trường, biết được những cái lo lắng của mình về con như thế nào và những cái kỳ vọng của cho con mình trong tương lai ra sao. You have the right to be able to share responsibilities with the school. So it is not all your responsibility to make sure that your student has behavior services if necessary. Và phụ huynh có quyền chia sẻ trách nhiệm với trường học, thì phụ huynh không có phải là một cái người duy nhất chịu trách nhiệm nếu mà con mình có những cái hành vi và cần có những cái dịch vụ mà hỗ trợ hành vi của con. It's important that you can share information about your child to the evaluators. Anh chị quan trọng là cần phải chia sẻ những cái thông tin về con mình đối với những cái người đánh giá. It's important that you have the right to look at any education, to look into any educational program that the school is suggesting. Và mình có quyền tham khảo cũng như đóng góp những cái chương trình mang tính giáo dục của nhà trường đề nghị cho con mình. And by that, I mean, actually, you have the right to go to the classroom that they want your student to go to and see whether it's an appropriate placement. Điều đó có nghĩa là phụ huynh có quyền đến thăm hoặc là tham dự cái lớp học của con mình để mà đồng ý hay là không đồng ý là nhà trường sắp xếp con mình vào cái lớp học này. You have the right to talk about accommodations and modifications of curriculum on the IEP so that your child can be successful. Phụ huynh có quyền nói về những cái sự hỗ trợ khác nữa, và những hỗ trợ này cần phải được đề cập trong cái bản giáo dục học tập cá nhân IEP để con mình có thể học và thành công. And also, very important to remember, you have the right to have an access to an interpreter during all this process. Phụ huynh có quyền yêu cầu thông dịch cho tất cả những cái quá trình này. And access to translated materials.
có quyền yêu cầu dịch thuật tất cả những cái tài liệu liên quan. Because without the access to an interpreter or translated materials, you would not be able to fully participate in the IEP process. Bởi vì nếu không yêu cầu thông dịch cũng như là dịch thuật các tài liệu thì phụ huynh không có thể nào mà tham gia một cách chủ động và hoàn toàn vào cái quá trình dạy con mình ở tại trường. So before I talked about or mentioned prior written notice that you have the right to, so let's look at what prior written notice means. Hồi nãy tôi có đề cập đến cái vấn đề là viết ra cái thông báo, và bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn cái việc những cái văn bản viết cái thông báo ra là như thế nào. So Sarah, do you want to take this one? Actually, do you mind if we go back one more slide, Mary Beth? I just wanted to kind of reiterate parent participation. Mm-hmm. So this statement, you know your child best, is very important. Tôi muốn khẳng định một cái điều quan trọng nhất là phụ huynh sẽ biết rõ con mình nhất. You also know your child's hopes and dreams for the future. That is very important. Và anh chị cũng hiểu rất là rõ cái hy vọng cũng như là giấc mơ của con mình về tương lai là như thế nào. Also, too, your child is possibly learning English and knows your home language. Và các con biết được cái ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào cũng như cái khả năng học về ngôn ngữ của con ra sao. So sharing with the team your child's language skills are very, very important. Cho nên chia sẻ cái khả năng ngôn ngữ của con đối với cái đội ngũ của nhà trường là một điều quan trọng. Because part of the responsibility of the team is to understand what your child knows and is able to do functionally, behaviorally, and academically in all languages. Bởi vì nhà trường cần phải hiểu được cái khả năng ngôn ngữ cũng như là khả năng học của con mình như thế nào để họ có thể cung cấp những cái dịch vụ cũng như cái cách hỗ trợ một cách là theo học thuật, theo cái khả năng và theo cái hành vi của con. And this includes your child's listening skills, reading skills if your child has skills to read in another language, speaking skills, and understanding. Bao gồm cái khả năng lắng nghe, khả năng nói, khả năng hiểu bằng cái ngôn ngữ khác của con mình hay là bằng tiếng Anh. All of this information helps the team determine the appropriate assessments to use for your child and also how to determine appropriate special education services. So language is very important and sharing that's very important. Cho nên cái việc chia sẻ khả năng ngôn ngữ của con là quan trọng lắm bởi vì họ sẽ giúp cho nhà trường xác định được cái phương cách đánh giá của con cũng như là những cái dịch vụ hỗ trợ cho con sau này. Thank you. Cảm ơn anh chị ạ. So Sarah, why don't you take the next slide on prior written notice? You're muted. Oh, sorry. That's the story of my life. I'm always muted. Thank you so much, Mary Beth. So you are entitled to receive prior written notice to evaluate your child, the consent form. Phụ huynh có quyền nhận được cái tờ cam kết thông báo các con mình sẽ được đánh giá như thế nào. So the consent form is going to let you know why the district wants to assess your child for special education eligibility. Cái mẫu đơn này sẽ báo cho phụ huynh biết tại sao và cách nào cái học khu sẽ đánh giá cho con mình để là coi con mình có đạt được cái nhu cầu hưởng giáo dục đặc biệt hay không. So this consent form needs to include any evaluations that will be used, any assessments, any records, or a report that tells you why an action is taken or not taken. Và trên cái mẫu đơn cam kết này thì sẽ ghi rõ là cái loại hình nào sẽ được đánh giá, cái phương cách nào sẽ được đánh giá và tại sao cái việc đánh giá này cần phải được thực hiện.
And the notice must also include information about your protections and your child's protections, about your rights. And if you decide to take action, how that process will take place. Và trên cái bản cam kết này sẽ có những cái thông báo cụ thể là cái quyền phụ huynh như thế nào, và nếu mà phụ huynh không có đồng ý với cái bản cam kết chấp thuận này thì phụ huynh sẽ có quyền khiếu nại như thế nào. The information will also explain to you where to locate your rights. It's a document called Procedural Safeguards, and who to contact if you have any questions about special education or the special education process. Và trên cái văn bản này sẽ có nói cụ thể là cái quyền của mình khiếu nại như thế nào, và cái người cụ thể mình sẽ liên lạc là ai để khiếu nại. And the notice must describe some of the options that the district considers for related to special education, and also to any options that were rejected. Và cái thông báo này gồm cả những cái chọn lựa khác mà nhà trường có thể cung cấp được, cũng như là những cái chọn lựa mà mình không có đồng ý, mình phản hồi, mình không có đồng ý. So these would be the changes in services to your child's IEP, let's say. Can you say that one more time? This would include changes in services on your child's IEP. Thank you. Và bao gồm cả những cái thay đổi trong cái kế hoạch học tập cá nhân của con. And so notices must include a description of any of the descriptions or decisions or proposed decisions by the school district. Cho nên cái bản thông báo này nó bao gồm tất cả những cái quyền phụ huynh, cũng như là tất cả những cái điều mà liên quan tới giáo dục đặc biệt mà nhà trường đó có thể áp dụng và cung cấp cho phụ huynh. So these include meetings for eligibility, annual meetings, progress reports, transition and placement. Thì tất cả những cái điều liên quan đến ví dụ như là quyết định làm sao có đủ chuẩn hay không, cái thảo luận kết quả, những cái buổi đánh giá, những cái buổi họp hành, báo cáo tiến bộ, hoặc là kế hoạch chuyển tiếp, hoặc là sự sắp xếp trường lớp của các con. And this also includes anything related to behaviors, related to services or anything like that. And then also all of this information must be provided in your native language, and not just in your native language, but so that you understand the process. Và ngoài ra còn có những cái văn bản liên quan đến những cái dịch vụ mà hỗ trợ về mặt hành vi của con nữa. Thì tất cả những cái thông báo trước cho phụ huynh này, văn bản này sẽ được gửi đến phụ huynh bằng tiếng Việt để cho phụ huynh có thể đọc và hiểu. And Mary Beth, anything to add? No, I think you covered it, but why don't you also take the response? Okay. All right. So with your response, you can give your response to consent to the evaluation or the re-evaluation, which means you give your permission to conduct the evaluation or the re-evaluation. Cái sự phản hồi có nghĩa là cái chấp nhận của phụ huynh để cho nhà trường có thể đánh giá cho con mình, hoặc là không đánh giá, hoặc là có thể đánh giá lại cho con. Thì đó là cái quyền mà của phụ huynh có thể thực hiện. So the evaluation is your child's eligibility to receive special education services, and the re-evaluation occurs every 3 years after to see if your child is still eligible for special education. Thì cái việc đánh giá thì để cho mục đích là để cho biết được con có đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt hay không. Còn cái việc đánh giá lại thì thường sẽ thực hiện mỗi 3 năm một lần để có thể xem xét lại coi các con có vẫn hội đủ hay có những cái tiến bộ nào và có tiếp tục nhận được giáo dục đặc biệt hay không. It is also your right to accept or reject the IEP, the proposed IEP. Và quyền của phụ huynh là có thể chấp nhận hay là từ chối cái bản IEP được đề ra. So for example, Mary Beth said earlier, if you receive the IEP and it's translated poorly,
You can reject the proposed IEP because you don't understand what the IEP is saying because it's not translated properly. Nếu bản IEP đã được nhận và dịch ra và có chất lượng không có tốt mà mình không có hiểu được á, thì anh chị cũng có quyền từ chối và không có chấp nhận cái bản IEP này. You can also partially accept the IEP if you agree with some of it, but not all of it. Phụ huynh cũng có thể chấp nhận một phần cái bản IEP và phản đối một phần trong cái bản IEP. And then Mary Beth, did you want to cover number 3, accept the transportation arrangement? So there are occasionally times when a student cannot be on public school bus, regular transportation, the very long school buses. It could be for a variety of reasons. So the school needs to make alternate arrangements for transportation to get the student from their house into this school. So this would be a portion of the IEP where the arrangement needs to work to what your home setting is. They can't just make an arrangement and say, we will drop your student off 3 blocks from the house and they can walk the rest of the way from the bus stop. It's a door-to-door service. Cái việc sắp xếp cái phương tiện vận chuyển tức là xe bus á, thì sẽ tùy theo mỗi một cái em, và cái vấn đề này cần phải được ghi rõ trong cái kế hoạch IEP. Thì nên nhớ rằng con mình có khi là sẽ không có được phù hợp với cái chiếc xe bus lớn mà thông thường đi từ nhà đến trường, và tùy theo cái khả năng của em mà khi họp mình cần phải bàn luận, thì có thể các con sẽ nhận được cái chiếc xe bus mà cái đón kiểu là tận nhà cho đến tận trường, chứ không có phải là xe bus thông thường mà các con phải đi đến cái trạm xe bus nhất định rồi mới được lên xe bus và xe bus thả xuống một cách nhà bao xa đó. Thì anh chị cũng có thể có sự phát biểu để người ta sắp xếp cụ thể trên IEP như thế nào. And they also must arrange for this transportation in a timely fashion. Phải có một cái sự sắp xếp phương tiện vận chuyển đúng thời gian. So that your student is not left out of the school access. Để mà con mình không có bỏ lỡ cái chuyện học trong trường. So on now might be a time just to ask if we've got any questions about that portion before we move into the process. Anh chị có câu hỏi nào không trước khi mình sẽ nói tiếp phần tiếp theo ạ? You know, Mary Beth and Ann, I'm so sorry to interrupt. There are a couple more things that I just kind of wanted to reiterate about revoking consent and revoking signature. Is that okay? Okay. So you have the right to revoke your signature or to take back your signature. You have the right to revoke your signature. Tôi muốn nhấn mạnh nữa một cái điều nữa là khi mà mình đã ký cái bản IEP rồi, nhưng mà mình vẫn có quyền rút lại cái chữ ký của mình. Also, if you have a new IEP developed and you don't agree with the proposed services, you can use your stay put rights to keep the current services in place. Và cái bản trong trường hợp bản IEP mới và có những cái thay đổi mới mà mình chưa có chấp nhận hoặc không chấp nhận, thì mình vẫn có một cái quyền là duy trì những cái dịch vụ ở những cái bản IEP đang có. Another thing is you can request that the IEP team have a meeting anytime you want. You can request that. Anh chị có quyền đòi hỏi họp IEP bất cứ thời điểm nào trong năm học. And the other thing too is that this is two-way communication. So the school can give you lots of information. They also need to have procedures in place for you to communicate back. Và một cái điều nữa là nhà trường cung cấp cho mình rất là nhiều thông tin, và cái bản kế hoạch IEP
thì cần phải có một cái sự giao tiếp hai chiều, có nghĩa là họ cần phải có một cái cách nào đó để lắng nghe cái phản hồi từ phụ huynh. And this can mean having a process in place for you to contact someone who can support you and act as an interpreter and provide translation services. Có nghĩa là phụ huynh có thể có thời gian cũng như là cái cách nào đó để mà yêu cầu cái dịch vụ thông dịch hoặc là dịch thuật để mà hỗ trợ cho phụ huynh hiểu những cái thông tin. Thank you. If I can jump in, one of the important questions as a follow-up for you, Sarah, is what is the time frame for revoking your signature? Có một cái câu hỏi là cái việc mà rút lại cái chữ ký đồng ý cái bản học tập bản kế hoạch IEP là cái khoảng thời gian, cái mốc thời gian như thế nào ạ? And Mary Beth, I think you can speak to this as well, that you can revoke your signature when you need to revoke your signature anytime. Câu trả lời là anh chị có thể rút lại cái chữ ký của mình, cái sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà mình thấy cần thiết. And I want to just add in that the reason the signature is so important and you're having the right of a signature is that this is a legal contract between you and the school district on what they will provide your student. Nhắc lại cái chữ ký thì cái điều này quan trọng lắm, bởi vì cái văn bản IEP là một cái văn bản có tính pháp lý giữa nhà trường và phụ huynh. It is a document that shows what services they are going to provide for your students to make effective progress. Đây là một cái văn bản ghi rất là rõ những cái dịch vụ nào mà nhà trường cung cấp để cho con mình học tập tiến bộ. So don't be afraid about asking questions before signing. Anh chị đừng có ngại hoặc là sợ không đặt câu hỏi trước khi ký văn bản. And most importantly, I say this to all the parents, never sign the IEP at the team meeting. Và tôi nhắc lại đối với rất là nhiều phụ huynh rất là nhiều lần, anh chị đừng có bao giờ mà ký cái bản IEP ngay sau buổi họp. It's important that you have time to think about what was said and also to make sure that the team sends you a document that is correct. Bởi vì anh chị cần phải có thời gian cũng như là nhận được một cái văn bản chính thức từ nhà trường viết ra những cái điều mà đúng giống như họ nói, rồi sau đó mình hiểu rồi mình mới ký. It's not the IEP, it's not the school's task to write the IEP. When you are part of the team, all of you write the IEP together. Nói một cách khác là cái văn bản IEP này không có phải là chỉ là nghĩa vụ của nhà trường nó thành lập cái văn bản này, mà mình là phụ huynh mình cũng có góp phần vào cái việc tạo thành cái văn bản IEP, chứ không phải chỉ nhà trường. Okay. Do we want to just check, does anyone need a break since we're at an hour point? Anh chị có cần nghỉ không ạ? Particularly, Duan, do you need a break? I'm okay, I'm good. Okay. Are we all right with moving on? I think so. I don't see any more questions. Chị Okay. có câu hỏi về xe bus được không? Right now, one mom would like to have question about transportation. Is that okay? Yes. Yeah. Con của chị nó có một cái người bus monitor one on one, nhưng Yeah. mà cái trường hợp này nó đã xảy ra vài lần rồi, có nghĩa là cái người bus monitor nó không có đi làm ngày hôm đó, thì cái người bus driver nó không pick up con của chị. Thì cái câu chị muốn hỏi là cái bên chỗ xe bus nó có cần phải thông báo cho mình biết để như là cái ngày nào nó không rước con mình được,
để mình có thể chở con mình, hay là mình nó phải có cái trách nhiệm như thế nào? Tại vì nó nói là không có cái người đó thì nó không rước con mình thì đâu có được, con mình cần đi học mà. Yeah, okay. So as about my son who have bus monitors, and this happened not only one time, many times. When the bus driver have no bus monitor, they don't pick my son up, and they don't let me know too. So what way that I wonder, my question is that how the transportation department let the parent know, or how can they deal with that problem? Because my son needs to go to school. They just told me that there is no bus monitor, so they cannot pick up my son. Is the transportation company should be contacting you directly, saying that they don't have a monitor for the day? Cái công ty cung cấp cái xe bus cần phải liên lạc với chị và nói rõ rằng không có cái người coi chừng con trên xe bus, cho nên không thể lấy con được đến trường bữa đó, không được đón con được đến trường được. Không, họ không có hoàn toàn là không có thông báo cho chị. Nhưng mà He sau never đó chị called biết. me and say that. Okay, we're going to talk a little bit later about some of the compliance issues and rights that you can follow up on when school does not provide the services and transportation is a service. The other option is, would the parent prefer on those days to transport the student themselves? Mình sẽ nói rõ hơn về cái việc là nhà trường không có tuân thủ những cái gì mà họ cung cấp cho con mình trong cái kế hoạch học tập cá nhân. Thì có một cái câu hỏi bổ sung thêm là những cái ngày vắng người monitor như vậy thì anh chị có muốn là tự chở con mình đến trường hay không? Dạ, mình có thể chở con mình, nhưng mà cái vấn đề là không có hề ai thông báo. Ví dụ như mình chờ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, ví dụ như cái ngày đó mình có một cái việc gì đó mình làm mà mình chờ miết không thấy xe bus, rốt cuộc mình khi mà mình liên lạc đại học với họ thì họ mới cho mình biết cái ngày đó không có cái người đó. Yeah, okay. So we are willing to take our son go to school. However, we need to know in advance because we was waiting for 1 or 2 hours and no bus show up. So we have something else to do too. Okay, so if the school transportation does not notify you and just does not come, then the school is not providing FAPE or free and appropriate public education to your student. So that's a compliance issue. Nếu mà nhà trường không có cái người monitor, không có cung cấp được xe bus chở con đến trường, mà trong khi kế hoạch học tập cá nhân có nói là phải cung cấp xe bus và họ không có thông báo cho chị nữa, có nghĩa là nhà trường không có tuân thủ và cái điều đó là không có đúng. So I would keep track of the days that the bus does not come. Chị nên theo dõi những ngày mà xe bus không có đến đón con. And when we get to the compliance issues later in the presentation, I'll talk to you about how you would contact someone at the state to file a complaint about the fact that the school is not allowing your student to attend classes. Chị sẽ ghi xuống những cái ngày mà xe bus không có đến. Một lát nói đến cái vấn đề mà nhà trường không có tuân thủ theo những cái quy luật mà họ đưa ra đó. Thì tôi sẽ chỉ cho chị cách làm thế nào để mà than phiền mà mình file cái complaint cho họ. Một lát mình sẽ trình bày cái vấn đề này ạ. Yeah, cảm ơn. Thank you. Okay, I see we have a hand raise. We'll take that question and then we'll move on. I'm not sure who's on the iPhone. Có một anh chị giơ tay lên để có câu hỏi anh chị có thể hỏi được để rồi sau đó mình sẽ nói tiếp.
Anh chị nào có đăng nhập vào cái máy iPhone đó ạ? Anh chị unmute mình rồi đặt câu hỏi đi ạ. iPhone này phải của chị Nga không chị Nga ơi? Or somebody else? Không phải mình đâu anh ơi. Ok, dạ. Dạ, dạ. Ok, dạ. Thì anh chị nào đăng nhập iPhone có thể nói đi ạ. Hello. Dạ, Dạ. Hello. nói đi chị. Em không nghe được nữa rồi, không biết bị gì rồi. Tụi em vẫn nghe chị cứ nói đi. Bây giờ thằng nhỏ em nó đang học ở cái trường Lee School á, mà bây giờ em không em thấy cái trường đó không có tốt cho nó đó. Em muốn chuyển nó đi trường khác á, thì có được không chị? So the question is that my son is at Lee Academy, and I think it is not a good school and it's not right replacement for my son. My question is that possible if I can transfer my son to other school? Okay, first off, and I apologize for not saying this in the beginning, I would ask that anyone talking about their child not use identifying information such as the school district, or the student's name, just because this is being recorded. But to answer your question, yes, you have the right to talk to the school about the fact that it's not the right placement and look for an appropriate placement for your child. Hồi nãy là chúng tôi quên nói một cái điều là khi mà mình có đặt câu hỏi hay gì đó thì mình hạn chế nói cái tên cụ thể của trường học cũng như là tên cụ thể của con mình á, bởi vì cái video này mình được thâu lại. Tuy nhiên trả lời câu hỏi của chị là chị có quyền trình bày với nhà trường trong cái buổi họp IAB là con mình tại sao không phù hợp với cái môi trường mà con đang học, và từ đó chị có quyết định là xin chuyển vào trường khác. Dạ, thank you chị. Dạ, thank you. Thank so much. Dạ. Chị cho em hỏi chị tên gì luôn chị ơi? Hello, em không nghe chị nói gì chị. Hello. Dạ ok chị, em chỉ không muốn hỏi tên chị thôi, không sao hết. Dạ, chị em chat tên... vào trong voice chat giùm em. Em có vô voice chat đó mà tại vì sẵn đang có người hỏi cho nên em hỏi luôn á, mà em không sorry, lần đầu em mới hỏi cho nên em không biết á. Dạ. Không sao đâu chị, không sao đâu. Dạ Okay. dạ sorry. Dạ, thank you. Dạ. Yeah. Thank you chị. Thank you. I think Mary Beth, we have one more raised hand. We will take that question, or we will. I think we'll move on and we'll hold that until we get to the end of the presentation, just for time constraints. Nếu anh chị có câu hỏi mình xin để dành một chút xíu nữa để con nói hết cái phần trình bày rồi mình sẽ tới phần câu hỏi ha. Dạ. Okay. So let's talk about the special education process. We've talked about some of these within the timelines, but this is the top portion of the IEP in green is what we've already talked about, the time of the referral. It happens at the beginning of the student's special education journey. Thì mình nói cái quá trình giáo dục đặc biệt diễn ra như thế nào thì anh chị thấy cái vòng tròn này nó chia ra làm hai, một cái phần trên là màu xanh và ở dưới là phần đỏ. Thì cái bắt đầu cái quá trình này là cái việc giấy giới thiệu, là một cái quá trình đầu tiên hành trình giáo dục đặc biệt của con mình. Okay, there is the consent, which is the form you would need to fill out telling them what the evaluations are that should be conducted and you agree with. Cái đến là cái đơn chấp thuận là anh chị phải ký để mà biết được là cái loại đánh giá nào cần phải thực hiện. Okay, so the referral process can be done at any time by a parent or professional with about any child with a suspected disability.
Cái việc giới thiệu sẽ được thực hiện bởi cha mẹ hay bất cứ những cái nhà chuyên môn nào mà họ biết được là con mình có thể sẽ cần có sự hỗ trợ của giáo dục đặc biệt. So also you have the right to speak to the special ed director about your concerns or discuss special issues that you might have. Anh chị cũng có quyền nói chuyện trực tiếp với cái người giám đốc của bộ phận giáo dục đặc biệt của học khu, bất cứ những cái lo lắng hoặc là những cái sự khiếm khuyết nào của con mình. Okay. Consent. Oh, Actually, Mary Beth, could yes. we go back, sorry, to the referral very quickly? I'm so sorry. What are we going back To the previous slide, for? referral, for the, if I could just see the language really quick, it'll jog my memory. Okay. Okay, so you can request the referral at any time. If your child is an English learner, your child's English learner status cannot be used to deny a referral. Anh chị có thể yêu cầu đánh giá bất cứ lúc nào, và cái chuyện mà con mình đó là đang là một cái học sinh học thêm tiếng Anh là ngôn ngữ đó, không có ảnh hưởng gì tới cái quá trình giới thiệu cũng như là yêu cầu đánh giá. So for example, if your child is identified as an English learner and you see that there are issues and you would like to refer your child for special education eligibility, the school cannot tell you, oh, wait till they learn more English. Nói một cách khác là khi mà con mình đang học cái lớp tiếng Anh để mà hỗ trợ cho con thêm đó, mà mình yêu cầu nhà trường đánh giá cái khả năng học của con hay là bất cứ cái sự đánh giá nào khác, thì nhà trường phải thực hiện, chứ họ không có quyền làm chậm trễ, họ trì hoãn nói là ô đợi một thời gian nữa con mình học tiếng Anh giỏi hay khá hơn rồi mình sẽ đánh giá. Just wanted to In add fact, that piece. And let me just clarify that the school cannot refuse to do an initial evaluation on any student. Nói rõ hơn là nhà trường không có quyền từ chối bất cứ cái yêu cầu đánh giá nào trên bất cứ cái em học sinh nào. Okay. So consent, it means that you're fully informed, you understand, and you agree in writing what evaluations the school district is going to do, conduct on your student. Cái đơn chấp nhận có nghĩa là cha mẹ sẽ được thông báo một cách đầy đủ, phải hiểu và đồng ý bằng văn bản viết về tất cả những cái điều gì mà học khu đang đánh giá cho con mình. If you do not agree with them doing one of the evaluations that they have been asked to do, you do not have to consent to it. Nếu mà anh chị không có đồng ý với cái quá trình này, anh chị không có cần phải ký. So, for example, one of the evaluations may be a home evaluation. Ví dụ như là một trong những cái đánh giá thì có thể thực hiện tại nhà. And by this, I don't mean that the school district is actually going to come to your house. Không có nghĩa là những cái người đánh giá sẽ đến nhà một cách trực tiếp. But they are going to ask you questions about your home life in regards to your student. Mà có nghĩa là nhà trường sẽ hỏi những cái vấn đề về trong nhà, xảy ra trong nhà liên quan tới con của mình. If you are not comfortable doing that, then you do not give consent for that evaluation. Nếu anh chị không có cảm thấy thoải mái chia sẻ những cái thông tin này thì anh chị cũng có quyền từ chối, không cho nhà trường đánh giá con mình. Any evaluation that you give consent to, the school district must do. Và tất cả những cái đánh giá nào mà phụ huynh đồng ý và yêu cầu, nhà trường phải thực hiện. And any evaluation you do not give consent to, the process stops for that evaluation. Những cái đánh giá nào
phụ huynh không đồng ý thì nhà trường phải ngưng cái quá trình này lại. Again, you must understand what you are assigning and what the evaluations are in your home language and in English. Lần nữa là phụ huynh cần phải hiểu tất cả những cái điều gì mà nhà trường bắt mình cam kết và ký bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Now, this is very important. On the consent form, there is now a box for you to check off whether you want the evaluations reports 2 days in advance of the team meeting. Và hiện tại trên cái bảng cam kết nó sẽ có một cái ô nhỏ để mà anh chị đánh vào trong cái ô đó và thông báo rằng anh chị cần phải có cái bản báo cáo 2 ngày trước cái buổi họp IB hay không. You always want to receive them 2 days in prior to the meeting. So always check off that box. Anh chị nên lúc nào cũng đánh vào cái ô nhỏ này bởi vì mình cần phải có cái bản báo cáo ít nhất 2 ngày trước cái buổi họp IB. Okay, so the next portion we talked about last week on evaluations. And just to briefly overview that, the purpose of the evaluation is to see if a child has a disability. Phần tiếp theo mà tuần rồi mình đã trình bày là cái quá trình đánh giá của con như thế nào. Và cái mục đích của những cái đánh giá này là để là biết được con có hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hay không. It's also to gather information to determine the educational needs of your student. Và cái quá trình đánh giá này cũng là một cái chuyện là thu thập những cái thông tin, những cái điều cần thiết cho con mình học sau này. And this will help guide the decision making around an appropriate education plan and placement. Và những cái đánh giá này coi như là một cái hướng dẫn để có thể phát triển cái kế hoạch học tập cá nhân cũng như là cái kế hoạch dạy con. And to make it very clear, school districts, very few school districts, let me clarify, have the staff to make a diagnosis of a disability. Và muốn nhấn mạnh là rất là ít cái học khu có đủ cái người giáo viên cũng như là nhân viên đánh giá mà có đủ trình độ để mà chẩn đoán cái khuyết tật của con. So for example, the disability of autism would not be a diagnosis that the school could give. Ví dụ như cái việc chẩn đoán tự kỷ thì là một trong những cái đánh giá mà một trong những cái chẩn đoán mà trường học không thể thực hiện được. You would have your doctor write a note to the school saying that your child has autism. Nên phụ huynh cần phải có ghi chú từ bác sĩ nói rằng là con mình đã có chẩn đoán autism. Okay, so what the school can determine is if your student has dyslexia, which is a reading disability. Nhà trường có thể chẩn đoán được cái hội chứng là ví dụ như là con mình nó có khiếm khuyết trong cái việc đọc. Okay, so that is the evaluations and eligibility. Again, if you haven't seen Professor Liu's segment on eligibility and evaluations, I highly recommend that you review that. So đó là một cái phần nói về đánh giá và cái việc họ đủ điều kiện. Nếu mà anh chị đã có bỏ qua cái bước này vào tuần rồi thì anh chị có thể coi lại cái tài liệu này. So just a couple of things on the evaluation to remind you is that the school must conduct evaluations in all areas of suspected disability. Và cái việc đánh giá này là nhà trường cần phải đánh giá trên tất cả các cái lĩnh vực mà mình nghi ngờ là con mình có khuyết tật. The initial evaluation, the
first time they do an evaluation for special education, it must include a comprehensive educational assessment. Và về cái việc đánh giá mà cái bảng đánh giá đầu tiên được thực hiện á, phải bao gồm cái đánh giá liên quan tới khả năng học của con. And this is looking at how your student learns. Cái đánh giá này có thể xem xét cái khả năng học của con mình như thế nào. The school, as I said before, cannot refuse to do an initial evaluation. Và một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh là nhà trường không thể từ chối cái việc đánh giá này. And you have the right to request specific evaluations if the school did not indicate them on the form. Và anh chị có quyền đưa ra cái loại hình đánh giá cụ thể nếu mà nhà trường không có ghi rõ ra trên cái bảng cam kết. Just briefly on the kinds of evaluations, because these were covered last week, is the educational assessment. Before you go into this, can I just Yes. interrupt a little bit? You certainly can. To follow up the evaluation portion of that, when you mentioned in terms of family can request for all different kind of evaluation based on the suspected disability, there's one of Yes. follow-up questions in the chat asking, so based on what criteria that family can argue with the school that they don't have, they cannot refuse doing evaluation for our child. Dạ, thì cái câu hỏi em có dịch ở trong cái ô chat của mình, đó là một phụ huynh hỏi thăm là vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dựa vào thông tin nào mà mình có thể nói với nhà trường là họ không có quyền từ chối làm đánh giá cho con mình khi mà mình yêu cầu. Well, for example, a psychological evaluation is one that's not required, but if a student has and indicates any depression or anxiety, then those are things that you can speak to the school about and insist that they do a psychological evaluation to see how the student may have a depression due to having another disability. Trả lời của câu hỏi của chị Oanh là một ví dụ như là cái việc đánh giá tâm lý á, nó không phải là một cái việc đánh giá bắt buộc của nhà trường cần phải làm. Tuy nhiên, ví dụ như con mình có bị trầm cảm chẳng hạn, thì mình sẽ trình bày với nhà trường là con mình có những cái triệu chứng trầm cảm hoặc là có cái hành vi nào đó mà có thể ảnh hưởng đến cái sức học của con, thì cần phải có đánh giá tâm lý và để biết được là ngoài cái khuyết tật riêng của con mình ra còn có những cái vấn đề khác hay không. So there's certain areas, depending on the disability, that would be indicated for them to do an assessment about. If your student has autism, then they should also be doing an occupational therapy evaluation, a physical therapy evaluation, a sensory evaluation, as well as possibly an functional behavioral assessment. Thì tùy theo cái khuyết tật của con mà có những cái định hướng hoặc là những cái lĩnh vực đánh giá khác nhau. Ví dụ như các con có bị tự kỷ thì những cái đánh giá sau đây thường được thực hiện, chẳng hạn như là về mặt hành vi, occupation, tức là việc sử dụng tay chân mình đầu phối hợp như thế nào, rồi physical evaluation, hoặc là đánh giá về mặt cảm giác, chức năng về cảm giác của con, thì những cái này cần phải đề nghị. So kind of on an opposite, if you have a student who has a mental health disability, for example, they have severe depression, then you wouldn't need those particular evaluations to be conducted unless you can show the school why. But you want to show the school how their depression impacts them accessing the curriculum.
Một cái ví dụ khác đối với những cái em mà về mặt tâm thần chẳng hạn, ví dụ như một em có một cái chuyện trầm cảm nặng, thì những cái đánh giá hồi nãy mình kể dành cho các em tự kỷ thì có thể là con không cần phải đánh giá, hoặc là nếu mà đánh giá đó thì mình phải nói rõ cho nhà trường biết là cái việc trầm cảm của con sẽ ảnh hưởng tới cái sức học của con như thế nào, rồi mới có cái sự đánh giá về mặt tâm lý của con. I think also too, this is the child needs to be evaluated in all areas of the suspected disability. So wherever there are suspected disabilities, that is where the child needs to receive the evaluations. Sarah bổ sung là nói một cách khác nữa là tất cả những cái lĩnh vực nào mà mình nghi ngờ là con mình có cái khiếm khuyết thì mình có quyền yêu cầu nhà trường đánh giá liên quan tới lĩnh vực đó. And it's important that the evaluations take place in the child's native language. Even if the child is not proficient in reading native language, but the child is proficient in speaking or listening to native language, then that needs to be considered in the evaluation too. Và cái việc đánh giá này cần thực hiện bởi một cái ngôn ngữ mà con nói rành rẽ. Ví dụ như con mình không có biết đọc tiếng Việt giỏi, tuy nhiên con có thể nói và nghe tiếng Việt giỏi, thì cái việc đánh giá ngôn ngữ phải được thực hiện bằng tiếng Việt, thì mà đó là một cái cách mà môi trường lý tưởng nhất. I also want to state, just on Sarah's point, that the school cannot say that a student is not making effective progress because of the English, they are an English language learner. Một điều nữa là nhà trường không có quyền nói là con mình học hành không có tiến bộ bởi vì con đang học tiếng Anh là cái ngôn ngữ học phụ thêm. So they can't use that as an excuse to not provide the student with an IEP if they need one. Có nghĩa là khi mà con mình đang học tiếng Anh mà học thêm là ngôn ngữ second language thì nhà trường không có thể dựa vào cái lý do này để mà không có cung cấp cái sự hỗ trợ của con nếu mà con cần. Okay, so let's look at the why evaluations, and I'm going to touch on this very briefly because Lusa went into this very thoroughly last week, but it's to determine eligibility, to evaluate a new or suspected disability. They have to, if they're going to terminate services, the school district must do an evaluation and prove that the student no longer needs those services. And there also the evaluation, the entire cycle of the process has to be revisited every single 3 years. So if a student has an IEP, every 3 years they have to be reevaluated because they change so much. Tại sao phải đánh giá? Thứ nhất là quyết định việc họ đủ điều kiện con có cần giáo dục đặc biệt hay không. Thứ hai là đánh giá để biết được những cái mảng khuyết tật hoặc là những cái điều mà nghi ngờ. Thứ ba là khi mà trường chấm dứt cái dịch vụ đó thì họ phải đánh giá lại để họ chứng minh rằng con mình có tiến bộ để mà họ có thể cắt cái dịch vụ này. Và thứ tư là khi mà việc đánh giá trở lại mỗi 3 năm là mỗi 3 năm thì cần phải có đánh giá lại, bởi vì con mình có một cái sự thay đổi rất lớn trong chu kỳ 3 năm cho nên nhà trường bắt buộc phải đánh giá lại. The other thing to consider is when the team comes together to interpret the evaluations, it is essential that there is a member present who has a very good understanding and expertise in second language acquisition. Can you explain, say a little bit more for this part? Sure. So if you have an evaluation, the way that it is interpreted for a child who is bilingual or who is learning English will look very different than it will for a monolingual English speaker. So
the child, bilingualism and learning English must be taken into consideration when you are interpreting the evaluation. Thank you. Thì đối với một cái học sinh mà nói tiếng Anh không á, không phải là có 2 hay 3 thứ tiếng giống như các con của mình á, thì cái việc đánh giá nó sẽ có sự khác nhau và cần phải có sự xem xét thiệt là kỹ lưỡng, bởi vì liên quan tới cái việc ngôn ngữ thì người ta sẽ đánh giá cái kết quả như thế nào, có chính xác hay không, thì cần phải có sự xem xét kỹ trong vấn đề này. Thank you. Okay, so after it has been determined that the student is eligible for an IEP, at that meeting, you're going to develop the IEP to meet the needs, the unique needs of the student. Sau khi mà xác định là con có hội đủ điều kiện giáo dục học tập cá nhân IEP hay không á, thì nhà trường nguyên cái đội ngũ sẽ có sự phát triển thiết kế cái kế hoạch học tập cá nhân này, và cái bản này nó duy nhất, nó phù hợp với cái cá nhân học sinh đó. Okay, you also should be discussing what an appropriate placement should look like for the student. Người ta cũng bàn luận đến cái việc là quyết định là sắp xếp trường và lớp cho con như thế nào. And again, that should be the least restrictive environment. Một lần nữa khẳng định thì cái trường và lớp của con phải ít hạn chế nhất. Okay, so this is Sorry, before you go into Beth, sorry to interrupt again. Just to follow up with that, another questions in the chat to follow up with that regarding the inclusion and LIE. So the question is that one of the child who is currently learning in the kindergarten classroom, and there are about 20 to 25 kids. Yes. How many kids with disabilities should be integrated into that classroom to be considered as inclusion? The second part of this question is that since the child has been in inclusion in kindergarten, the parents also want to maintain the child in the inclusion setting when the child enter into elementary school. What or how school going to consult that with the parents, or what parents can do to advocate so that the child can continue to stay in inclusion in elementary school? Well, for the first part of the question, it would depend on the staffing in the kindergarten. So they certainly cannot have one teacher. I believe you said 25 students, and some of them with disabilities. They couldn't have like half of them with students with disabilities. They would have to have several teachers or teachers' aides in the classroom. So it depends on the size of the classroom and the student to teacher ratio. So it's a hard question to answer if I don't know the staffing of that particular. If the student is right now in an inclusion classroom, then the school district should keep the student in an inclusion classroom unless there is some particular reason why it may not have been a good fit. But for the most part, they will stick with what they have unless there's a problem. Thì cái phần thứ nhất của cái câu hỏi là trong lớp khoảng 20 đến 25 em thì thường khoảng bao nhiêu cái em có khuyết tật ở trong này thì được gọi là cái lớp hòa nhập. Thì cái câu trả lời là thường là ở cái lớp kindergarten là lớp K2 một giáo viên chính và có thể là nửa giáo viên phụ hoặc là có thể một giáo viên phụ, thì tùy theo cái trường đó là cái số lượng nhân viên thầy cô giáo trong cái lớp học kindergarten đó là bao nhiêu, thì lúc đó mới có thể trả lời được là cái tỷ lệ các em mà khuyết tật nằm trong cái lớp hòa nhập này là bao nhiêu. Cho nên câu hỏi này tôi khó trả lời được chính xác, nhưng mà thường chắc là cũng phải vài em ở trong này. Và cái câu trả lời thứ hai cái phần thứ hai trả lời là khi mà con hết K2 mà lên học cấp 1 đó, thì làm sao mà lúc đó con đang ở lớp hòa nhập mà vẫn giữ cho con tiếp tục ở lớp hòa nhập ở tất cả những cái năm học vào cấp 1. Thì câu trả lời là khi mà con ở K2
mà con đã tham gia cái lớp inclusion hòa nhập á, thì thường đa số là nhà trường sẽ vẫn giữ tiếp tục cho con lên những cái lớp học hòa nhập khi mà con lên cấp 1, trừ khi có một cái lý do nào đó mà lý do tốt hay là có lý do nào chính đáng để mà nhà trường xếp vào cái lớp riêng thì lúc đó mới được trình bày, còn đa số là họ sẽ giữ yên cái lớp hòa nhập cho đến khi mà con học lớp cấp 1. Okay, I just want to point out a time note. We're at 7:35 and we're halfway through the presentation. So I'd like to hold off on questions until the end so that we can make sure we get through the majority of the presentation. Dạ thì mình mới có nửa cái phần bày thôi mà mình đã 7:35 rồi thì tôi sẽ xin trả lời những cái câu hỏi cho đến cuối phần trình bày ạ. Okay, so the IEP, again, this is a legally binding contract with the school. So this is the first page of the IEP, and it is going to provide your concerns, your parent concerns about what's happening with your student. Chương trình giáo dục và học tập cá nhân là một cái bản cam kết giữa nhà trường và phụ huynh có tính pháp lý. Đây là cái trang đầu tiên mà anh chị có thể thấy là cái trang đầu tiên sẽ nói rất là rõ về những cái lo lắng của phụ huynh về con mình. It also includes your vision statement of what you would like for your child in between the next year and the next 5 years. Bao gồm cả những cái viễn ảnh mà anh chị muốn cho con mình trong năm học tới cũng như là trong vòng 5 năm tới. And also it includes the key strengths and evaluations. And this is the point where you're going to talk about what is your student good at? What does your student do well? Trong trang đầu tiên cũng nói về những cái thế mạnh của các con qua những cái phần đánh giá, có nghĩa là những cái điều gì mà con làm tốt và có thể làm tốt. These are 3 areas that I always recommend parents take time to determine before an IEP meeting so that they sit down and write out what their parent concerns are, what their vision statement is, and what the key strengths of their student is. Đây là phần tôi luôn đề nghị phụ huynh là trước khi cuộc họp mình sẽ viết xuống. Thứ nhất là cái lo lắng gì mà phụ huynh có. Thứ hai là những cái viễn ảnh dành cho con mình trong 1 hoặc là 5 năm. Thứ ba là những cái điều mà con mình làm được tốt là gì. Okay, so let's take a look at who is on the IEP team. The student is, whether they are old enough to attend or not, is always the center of focus. Ai trong đội ngũ IEP thì học sinh lúc nào cũng là trung tâm trong cái đội ngũ này. So this is an indication of who is on the team. So I will break this down. One recommendation, it has parents listed here, but we recommend that you always should take someone else with you. You should never go to an IEP meeting alone. Mình sẽ liệt kê ra thứ nhất là cha mẹ, nhưng mà khuyên là cha mẹ không có nên đến một mình mà có thể mang theo bạn bè hay bất cứ những cái người nào mình tin tưởng đến tham gia cuộc họp. Bring someone with you that can take notes for you so that you don't have to take any notes. Và hãy mang những cái người nào mà đi theo mình học mà có thể ghi chú cho mình để mà phụ huynh trong lúc đó không cần phải ghi chú cái cuộc họp. Always request an interpreter ahead of time. Lúc nào cũng yêu cầu thông dịch trước. And never sign anything at the meeting, particularly if you don't understand it. Không bao giờ ký cái bản IEP trong buổi họp hoặc sau buổi họp, đặc biệt khi mà anh chị không có hiểu rõ. So the IEP team consists of you, the parents. Cho nên cái đội ngũ IEP bao gồm ba mẹ. The student, if they are older than 14 years of age. Em học sinh, đặc biệt là sau khi mà em lớn hơn 14 tuổi.
If your student is in an inclusion classroom and it only has to be one inclusion class, then the general education teacher must be present. Và nếu mà con nằm trong học trong cái lớp mà hòa nhập á, thì cái người giáo viên dạy chương trình phổ thông bình thường bắt buộc phải tham dự. The special education teacher must be present. Giáo viên đặc biệt bắt buộc phải tham dự. If your student, if it is an evaluation meeting, a meeting where you're going to go over the evaluations, then all of the evaluators need to be present. Nếu cuộc họp đó mà mình đề cập đến cái việc đánh giá thì tất cả những cái đội ngũ đánh giá phải có mặt. So if, for example, the school psychologist who did the psychology evaluation isn't available, you have to give permission to continue with the meeting without them. I recommend that you don't give permission. Và nếu mà cái người đánh giá chẳng hạn như là bác sĩ tâm lý mà cái nhân viên tâm lý mà đánh giá trong trường học viết cái bản đánh giá nhưng mà không có mặt để đọc bản đánh giá và giải thích thì mình phải cho phép nhà trường tiếp tục có cuộc họp hay không? Tôi thì khuyên rằng phụ huynh không nên cho phép tiếp tục cuộc họp. Or you can also call a separate meeting to discuss their evaluation. Hoặc là phụ huynh có thể yêu cầu cuộc họp riêng để nói về những cái đánh giá. So you want to be able to ask any questions of the evaluator from the reports that you received 2 days in advance. So you need to have them present. Mình thường là sẽ có cái bản báo cáo trước cái cuộc họp 2 ngày, cho nên sẽ có những cái câu hỏi kèm theo. Cho nên cái người đánh giá cần phải có mặt. So also a school representative, usually a team chair, needs to be present. Đại diện học khu thường là cái người trưởng của cái bộ phận giáo dục đặc biệt cần có hiện diện. Okay, the student and a person from the agency that will provide transition services should be present, and that's discussed when the student is over 14. Học sinh và người tổ chức mà sẽ cung cấp những cái dịch vụ chuyển tiếp sau này cho em á thì cần phải có mặt. The only person that you cannot invite to an IEP meeting without the school also inviting their member is an attorney. Chỉ có một cái nhân vật mà mình cần phải mời hoặc là có cái quyết định của nhà trường là có được hiện diện hay không, đó là cái người luật sư. If you invite an attorney to the team meeting, the school district has a right to invite an attorney as well. Bring their own attorney. Cho nên phụ huynh mà mời luật sư cho phụ huynh của mình đó, thì nhà trường cũng có quyền mời luật sư của trường học. And you must do that in advance. Và anh chị cần phải thông báo cho nhà trường biết trước. Okay. So the purpose of the IEP, as we've said before, has two general purposes. Sarah, do you want to take this one? I actually wanted to go back, Mary Beth, to the participants in the IEP meeting because we had a question in the chat about, let's say, a nurse who supports a child and is working with the child quite regularly. So that is a person to invite to the IEP meeting because the purpose of the IEP meeting is to understand what the child knows and is able to do. And also that speaks to the next question in the chat. Okay, I actually want to hold questions that are in the chat until the end because we are running out of time. Sure. Yeah, tôi muốn bổ sung là cái cô y tá mà làm việc chung với con cũng có thể được mời, bởi vì cô y tá sẽ hiểu rõ con những cái điều cần thiết thì sẽ nên được mời vào cái buổi họp IEP. Okay, so Sarah, do you want to take the purpose of the IEP?
Sure. So the purpose of the IEP has two general purposes. Có hai mục tiêu chung của bản IEP. So the first is to set reasonable learning goals for the child that are customized based on the child's needs. Thứ nhất là thiết lập mục tiêu học tập phù hợp với mỗi một cái trẻ. And also two, to describe the special education and related services that the school will provide to the child. Điều thứ hai là mình sẽ diễn tả nêu ra những cái dịch vụ nào mà học cô có thể cung cấp cho học sinh. So Mary Beth talked about this. For example, transportation is also a service that is guaranteed by the IEP that is provided to the child. Ví dụ hồi nãy mình có liên quan đến cái xe bus á, cái việc cung cấp xe bus cần phải được mô tả ở trong bản IEP để nhà trường phải cung cấp cái dịch vụ xe bus cho con. It is also important to understand that the goals will be more accurate with the more information that the team has about what the child knows and can do. Và nên lưu ý là cái việc mà những cái dịch vụ cũng như là mục tiêu nó sẽ càng rõ ràng nếu mà nhà trường cung cấp càng nhiều những cái thông tin để mà làm rõ những cái mục tiêu này. That's why it's so important for you to provide your input on what you know and you observe about your child, particularly at home, because teachers and educators don't see what happens at home. Cho nên phụ huynh cần phải cung cấp những cái thông tin, những cái điều gì đó mà diễn ra mà liên quan tới con, ví dụ như tại nhà chẳng hạn, thì bởi vì nhà trường không có biết được những cái gì đó xảy ra tại nhà, cho nên cần phải có những cái ý kiến của phụ huynh trong những cái cách mà phát triển cái kế hoạch. And the goals of the IEP and the services, they need to reflect the vision statement of the IEP that you help create. Và những cái mục tiêu này cần phải có phản ánh được những cái viễn ảnh mà phụ huynh mong đợi cho con mình. The vision statement is what you hope for your child, what you want for your child. That also drives the goals and services. Viễn ảnh dành cho các em, đó là những cái hy vọng, cái mong đợi của phụ huynh dành cho con. Thì những cái viễn ảnh này nó sẽ là những cái kim chỉ nam cho những cái mục tiêu được đề ra. Also to the goal. Sorry, I said that. I think that is a good transition to the next slide. Sure. It's all yours. Let me bring up my notes here. So right here, this is what you are going to discuss at the IEP team meeting. Và đây là những cái điều gì cần phải thảo luận trong buổi họp. Print out this presentation and use it as a checklist. Và anh chị có thể in cái điều này ra và có thể dùng giống như là những cái điều mình cần phải có. Practice asking questions for each of these with the person you are going to bring with you to the IEP team meeting. Anh chị có thể luyện tập với một cái người nào đó mà mình có thể mời đến dự cuộc họp. These include your concerns about your child, what you see, the issues you want to be addressed. Bao gồm là quan tâm lo lắng của phụ huynh, những cái vấn đề gì mình cần phải nói. This includes your hopes, your dreams, your desires, academically, socially for your child. Bao gồm viễn ảnh của phụ huynh liên quan tới việc học, việc giao tiếp xã hội và tương lai của con. Also to current performance, what your child knows and can do right now. Trình độ hiện tại của con là hiện tại con làm được những gì. Also to evaluation results, you want to make sure that you have all of those reports ready and available to you in your native language and English. Và kết quả của đánh giá bảo đảm là mình cần phải có cái bảng đánh giá trước cái buổi họp ít nhất 2 ngày bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. You also want to understand why your child has these goals. What are the objectives? Do they relate to the questions that you have, your vision for your child? Mình cần phải hiểu những cái mục tiêu đề xuất là cái gì, những cái điều mà bước thực hiện những cái mục tiêu là như thế nào, và mục tiêu này có liên quan đến những cái viễn ảnh của mình dành cho con hay không.
You also need to look at the recommended services and ask why. Why are these appropriate? How do I know? Và mình cần phải biết được những cái dịch vụ được đề xuất phù hợp hay không. Tại sao mình cần có những cái dịch vụ này cho con mình? You also want to ensure that the accommodations your child receives, the extra help your child receives to access the general education curriculum are appropriate for your child. Và cần có những cái hỗ trợ phù hợp khác để mà giúp cho con mình có thể học được những cái lớp học bình thường khác để mà các con có thể bổ sung được những cái bên cạnh những cái dịch vụ mà đã nhận được. For example, these could include bilingual supports, so your child understands what your child is learning. Ví dụ như là những cái lớp học mà mang tính hai ngôn ngữ có thể giúp cho con mình hiểu được những cái điều gì xảy ra trong trường. Also too, that the specialized instruction includes your child's personal needs. And also too, if your child is bilingual or an English learner, includes your child's English learning needs. Và những cái hướng dẫn đặc biệt mà liên quan tới những cái nhu cầu của con mình và nhu cầu về mặt ngôn ngữ. Ví dụ như là con đang học tiếng Anh thì những cái hướng dẫn này cần phải được hướng dẫn bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Also too, reviewing progress reports that tell you how your child is progressing to meeting their goals. Xem lại những cái tiến bộ, coi con mình có những cái tiến bộ gì để mà có thể đạt được cái mục tiêu đã đề ra. This is going to be a written report that is sent home to you. But what you should do is you should make an appointment with the teacher or your case carrier and say, I want to review these goals with you. I want to review progress. Already make the appointment. Và xem lại những cái tiến này thì những cái bản báo cáo này mình có thể đọc, tìm hiểu và mình có quyền trước cuộc họp mình họp với thầy cô giáo, chủ nhiệm hoặc là những cái người nào mà liên quan trực tiếp đến con để mà coi lại những cái mục tiêu cũng như cái bản báo cáo. And also to discuss placement. Is this the least restrictive environment? Is this the best place where my child will learn the most? Và thảo luận về việc sắp xếp trường lớp thì mình tự hỏi đây có phải là môi trường ít hạn chế nhất, có phải là môi trường phù hợp nhất để mà con mình học hay không? And the last one, Mary Beth can help support me with this, is to discuss extended school year services like summer school. So your child gets the services and supports that they need during the summer when school is out generally. Và cuối cùng là cái chương trình năm học mở rộng, tức là học hè. Khi mà trường không có hoạt động thì con cần có sự hỗ trợ vùng hè như thế nào? This is especially important to understand that extended school year is to stop regression. Every student loses some learning over the summer. But if you can prove that your student will learn even more over the summer, then you can receive extended school year or summer services. Cái việc mà năm học mở rộng để và ngăn chặn cái việc mà các con học bị thụt lùi, mất kiến thức trong mùa hè, thì em nào cũng thường là sẽ bị học thụt lùi sau những cái tháng hè, nhưng mà mình phải chứng minh là con mình có thể học hoặc là hạn chế cái vấn đề này để mà trong kế hoạch học tập cá nhân sẽ có năm học mở rộng. Okay. I am actually going to jump to, because I do want to finish the presentation, and also some of this is going to be covered in future weeks. So I am going to jump to a different slide. Of course, I'm having trouble seeing what slide. Because this will not go away. Okay, so let's take a look here at what happens after the IEP meeting. Sẽ nói về cái việc chuyện gì xảy ra sau buổi họp IEP. So the school has 10 school days to provide you with 2 copies of the proposed IEP in writing in both English and your native language.
Nhà trường có một ngày để soạn thảo cái kế hoạch học tập cá nhân IB bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. That is if the school has given you summary notes and a service delivery grid at the end of the meeting. Và nếu nhà trường đưa cái bản tóm tắt những cái dịch vụ sẽ có được cung cấp cho con sau cái buổi họp. So it is someone at the meeting from the school is taking notes. You want to receive a copy of those notes before you leave the meeting. Thường là trong buổi họp một cái thầy cô giáo sẽ có những cái ghi chú cái buổi họp diễn ra như thế nào. Trước khi mình rời khỏi cuộc họp mình nên yêu cầu có cái bản copy của những cái ghi chú này. All right, if the school did not take notes, or if you would prefer to receive the IEP in writing 3 to 5 school days from the date of the meeting, you need to request that in writing. Nếu mà nhà trường không có cái việc ghi chú cũng như là phụ huynh muốn có cái bản IEP trong vòng 3 đến 5 ngày á, thì anh chị cần phải yêu cầu viết cái lá thư yêu cầu. Okay, I hope, Duan, did that make sense? Và cái khúc này anh chị có thể hiểu không ạ? Có. Yes. Okay. Thanks. And we can get to questions afterwards if we need to. So let me just go back. Once you receive the copies in writing, you have 30 calendar days to respond to the district as to whether you're going to accept the IEP in whole, reject the IEP in whole, or partially reject it. We recommend if there's a problem that you partially reject it. Sau khi nhận được cái bản IEP thì anh chị có đúng 30 ngày để có thể có phản hồi. Anh thì có thể đồng ý một phần, đồng ý hoàn toàn, hoặc là không có đồng ý hoàn toàn. Nếu mà mình thấy cái bản IEP có vấn đề thì tôi khuyên là anh chị nên đồng ý một phần. The reason we recommend partially rejecting it is that, let's say that you did not receive extended school year services and you believe that you're supposed to. Một cái ví dụ là tại sao mà chỉ có phản đối một phần thôi. Khi trong cái kế hoạch là nói là con mình không có chương trình học hè, nhưng mà mình mong muốn và nghĩ rằng con mình cần phải học hè. But you agree with the rest of the IEP. Tuy nhiên tất cả những dịch vụ khác mình đồng ý. None of this, if you reject it in full, none of the services will start. Nếu mà mình từ chối hoàn toàn thì không có cái dịch vụ nào sẽ được thực hiện hết. But if you partially reject, you reject the fact that they haven't given you extended school year, then you've accepted all of the other services. Tuy nhiên mình phản đối một phần có nghĩa là chỉ có phần mà con không có học hè thì mình không chấp nhận thôi, nhưng mà những cái dịch vụ khác mình chấp nhận hết. And once you've accepted those services, they must be implemented immediately. Và khi mà mình chấp nhận một phần như vậy thì những cái dịch vụ mình chấp nhận phải được thực hiện ngay lập tức. They cannot tell you that they have to wait to hire staff for that purpose. Nhà trường không có thể thông báo với phụ huynh là chúng tôi cần phải có thời gian để thuê người mới cung cấp được dịch vụ. Okay. So, I believe I did that one. Okay. So progress reports. Every time a student in the general education classroom receives a report card,
you should receive a copy of a progress report on how your student is doing on their IEP goals. Các học sinh trong lớp bình thường nhận được cái bản báo cáo thì con mình cũng phải nhận được cái báo cáo là có tiến bộ trong những cái mục tiêu đưa ra như thế nào. Okay, the progress report looks like this. Đây là cái bản báo cáo tiến bộ. These are areas of what the student can currently do. Và có đề cập đến cái chuyện là các con hiện tại đang làm được gì. What the student is working on. Và lĩnh vực nào con đang học. And what progress they have made over the last period since the previous progress report. Và những cái tiến bộ gì con đã đạt được trong cái học kỳ mà vừa qua. It's very important that you keep these and that you understand them. Quan trọng lắm là anh chị cần phải giữ cái bản báo cáo tiến bộ này và hiểu được. It's important to keep these so that you can see and document whether your student is making progress. Mình giữ để mà mình có thể biết được là con mình tiến bộ ở mức độ nào và như thế nào. And as we said before, we bring up effective progress. A student is expected to make 1 year's progress in 1 year's time. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là tiến bộ có ý nghĩa, tức là mỗi một học sinh cần phải có những cái tiến bộ trong vòng 1 năm. If they are not, and they are supposed to make a different progress on their IEP objectives, then you need to see from one progress report to the next, did they make that goal? Nếu mà các con không có tiến bộ thì trong cái bản học tập IEP, cái bước mà thực hiện cái mục tiêu đó cần phải có sự thay đổi. Cho nên mình phải cần hiểu rõ là hai cái bản báo cáo tiến bộ trong hai cái học kỳ nó liên tiếp nhau, nó có sự khác nhau như thế nào. And again, this must be in your native language as well as English. Một lần nữa, bản báo cáo tiến bộ cần phải có bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. If you don't understand what it's saying, you can contact the school team chair and they need to explain it to you. Nếu mà anh chị không có hiểu rõ cái bản báo cáo này, anh chị có thể liên lạc với cái người phụ trách về giáo dục đặc biệt ở trong trường học và họ phải giải thích cho anh chị. Okay, so let's say that everything is not going well and the student's not making progress. These are some options of things that you can do if you're not agreeing with the school or if your student's not making progress, or you disagree with the evaluations that the school has conducted. Và nếu mà con mình không có tiến bộ cũng như là mình không có đồng ý với quyết định của nhà trường cũng như đánh giá của nhà trường thì đây là một cái quá trình mà anh chị có thể làm. Okay, so the first one is if you disagree with the evaluation findings of the school's evaluation, you can ask for an independent education evaluation. Thứ nhất là nếu không có đồng ý với đánh giá của nhà trường thì anh chị có thể yêu cầu đánh giá độc lập. So the school has to pay for an outside evaluator to reevaluate your student. Nhà trường có nhiệm vụ phải trả những cái chi phí của người đánh giá độc lập. There are specific guidelines around this and how much the school has to pay. Đã có những cái hướng dẫn cụ thể là bao nhiêu nhà trường có thể trả cho cái người đánh giá độc lập này. And I think if you disagree and you want an independent education evaluation, that's a good time to call the information center and ask one of the information specialists to walk you through how to do that. I will also put in a template for asking for that because you have to do that in writing.
Nếu mà anh chị không có đồng ý với đánh giá nhà trường và cần phải có đánh giá độc lập thì đây là một cái thời điểm anh chị có thể gọi đến trung tâm thông tin của chúng tôi. Tôi sẽ chia sẻ cái thông tin và cái mẫu điền đơn để mà anh chị có thể điền vô và yêu cầu. You can also sit down and ask for another IEP meeting to discuss what you disagree with. Và anh chị có thể yêu cầu một cái cuộc họp IEP khác để mà mình thảo luận. If on the IEP you reject any portion of the IEP, always ask to have another meeting to discuss that rejection. Nếu mà mình không đồng ý một cái phần hoặc là không đồng ý hoàn toàn IEP thì lúc nào mình cần phải có một cái buổi họp khác để mà bàn luận về cái chuyện tại sao mình không đồng ý. Okay, and if that does not serve your purpose, you may always sit down and meet with the special ed director, the principal, or the superintendent of schools and require an interpreter for those meetings. Và nếu cái việc họp đó không có được thực hiện thì anh chị lúc nào cũng có quyền có thể trao đổi trực tiếp với cái người giám đốc của giáo dục đặc biệt của trường học cũng như là học khu, cũng như là cái người superintendent là cái người đứng đầu học khu của con. We will go more into this, into due process and advocating for your child in our last session on October 21st when we speak with Ingrid and Cheryl. Vào cuối cùng của cái buổi training này mình sẽ nói rõ hơn về việc đánh giá độc lập cũng như là biện hộ khiếu nại cho các con ở trường như thế nào thì vào tháng 10 ngày 21 anh chị nhớ đón nghe. So before we discussed about having certain situations where there might be a compliancy issue, like timelines. If the school did not follow the timelines that they needed to do, then you can call, it's actually PRS, not PQA. It's Problem Resolution Systems. That is their phone number. And you can speak to somebody who specializes in the district your student is in and talk about filing a complaint against the district. Và nếu mà nhà trường không có tuân thủ những cái mốc thời gian quan trọng hoặc là không có tuân thủ những cái dịch vụ mà cần phải cung cấp cho con mình thì anh chị có thể gọi điện vào cái số này, cái số ngay chỗ BQR đó, BQA đó, thì để cho mà anh chị có thể có những cái chuyên gia hướng dẫn để mà mình khiếu nại. Okay. If there are questions around your students' civil rights, let's say they're being bullied or they're being discriminated against, you can file with the Office for Civil Rights, and that is their phone number. Nếu mà con mình bị chọc ghẹo hay là bị phân biệt, anh chị có thể gọi cái số của OCR, đó là văn phòng quyền công dân, nằm ở trên đây. Cái ô màu xanh phía dưới bên trái. Okay, so some voluntary alternatives to disagreements with the school district would be if you have a disagreement or you find that the team chair is adversarial with you, you can ask for a facilitated IEP meeting. Và mình có những cái trường hợp là nhà trường không có tuân thủ hoặc là cái người lãnh đạo trong cái giáo dục và đặc biệt trong trường không có phối hợp với mình á, thì mình có thể gọi cái số mà hòa giải giải quyết mâu thuẫn á, ở cái ô màu vàng. The state would then send somebody to your meeting to run your meeting for you. Thì lúc mà mình khiếu nại trên cái ban hòa giải của tiểu bang thì người ta sẽ gửi đến một cái người gọi là mediator đó, thì người ta sẽ tham gia cái cuộc họp IEP và có thể họ điều khiển cái cuộc họp này. If there is a service or another portion of the IEP that you disagree with, you can go to mediation, and that is their phone number. Và thì đó, một lần nữa, nếu mà những cái phần của IEP hoặc là nguyên cái kế hoạch IEP mà mình không đồng ý á,
mình muốn khiếu nại lại với trường thì mình có thể gọi điện cho cái ban hòa giải và cái số điện thoại nằm ở trên đây. So it is you and the school sitting down with the state mediator to try and come to the same agreement. Tức là phụ huynh và nhà trường sẽ cùng có cuộc họp với cái người hòa giải của tiểu bang để mà đưa ra những cái giải pháp tốt nhất. And then finally, if none of those options work and you feel like you need to go up against the school district to get what the services that you need, there is always the option of the Bureau of Special Ed Appeal or BSEA hearing. Và nếu mà sau khi những cái bước đó mình không đạt được hết, vẫn không có được những cái dịch vụ cần thiết cho con mình, thì cái bước cuối cùng là mình khiếu nại tới cái văn phòng bảo vệ những cái quyền mà cho các em học sinh đó, có giáo dục đặc biệt, thì cái số là số màu đỏ, anh chị có thể gọi điện lên văn phòng này. Okay, and I'm going to let Ingrid get into that when she discusses it in the final session. Okay. Và Ingrid sẽ nói rõ hơn những cái điều này vào buổi học cuối cùng. So I'd like to thank everybody for attending. If you have any questions that we don't get to tonight, you can always contact myself. That's my email, or you can contact Sarah. Cảm ơn anh chị đã tham gia cái buổi training hôm nay rất là nhiều. Nếu mà có những cái thông tin mà tôi chưa có trả lời hết thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với tôi hoặc là Sarah bằng đường email này ạ. And also don't forget, you always have the information center that Ingrid handles that you can also reach out to them. Và anh chị nên nhớ rằng lúc nào cũng có một cái trung tâm mà cung cấp thông tin mà giúp đỡ cho các anh chị bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan đến giáo dục đặc biệt, thì Ingrid là cái người phụ trách cái trung tâm này, và hồi nãy thấy cổ có gửi cái link cho cái form intake mà anh chị có thể điền vô và người ta sẽ gọi điện cho anh chị. Okay, so should we open it up to questions? Dạ, thì bây giờ anh chị có thể đặt câu hỏi ạ. Yeah, rất cảm ơn anh chị đã nán lại chút xíu. Thì từ cái đề tài tối hôm nay khá là dài đó, cho nên em hy vọng là cô Mary Beth có thể ở lại vài phút nữa. Cho nên là anh chị nào có câu hỏi thì anh chị cứ giơ tay lên rồi hỏi ha. Thì khi nãy em có thấy là một cái chị, không biết chị còn ở đây không, chị Trang còn ở đây không ạ? Chị có giơ tay, hình như chị không có. Alright, so how long more you can be able to stay with us? Maybe 8:30? Should we stop the I will recording? stay with you forever. Thank you. Hello, chị Anh. Uh-huh. Oh, Mary I'm Beth. here. I'm here to waiting for it. Okay. Should we stop the recording so we can answer questions? Yes, Yes. give me one moment.